హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మీ మధు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఈరోజు నేను మీ అందరి కోసం పాంఫ్రెట్ ఫిష్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ముందు ఫిష్ని బాగా క్లీన్ చేసుకొని ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కొరియాండర్ పౌడర్, టర్మరిక్ పౌడర్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, లెమన్, సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్ అండ్ గరం మసాలా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్, కొరియాండర్ పౌడర్, టర్మరిక్ పౌడర్, గరం మసాలా అండ్ లెమన్ జ్యూస్. ఇప్పుడు ఒక 2-3 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ రకంగా మ్యారినేట్ చేసుకొని ఇలా ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి. మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని మనం మ్యారినేట్ చేసిన పీసెస్ 1 by 1 ఇలా వేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫిష్ కొంచెం వేగిన తర్వాత 1 by 1 స్లోగా అలా టర్న్ చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా అన్నీ టర్న్ చేసుకొని పీసెస్ అన్నీ వేగే వరకు ఉంచి, చూసారు కదా పీసెస్ అన్నీ వేగిపోయి ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. యమ్మీ యమ్మీ ఫిష్ ఫ్రై రెడీ. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. Thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe to my channel.